Okay, this boy is a gossip monger. ঠিক আছে? He is not just my would-be husband or already official husband. He is that person যারা পিসিমার মতন কোনায় দাঁড়িয়ে কান পেতে গল্প শোনে and they are like পরে গিয়ে ওটা নিয়ে একটা কথা বলে মানে you know like that. 8 years back when we started dating, এক্সামস থার্ড ইয়ারের এক্সাম শেষ হয়েছে অ্যান্ড যে কলেজের একটা ট্রিপ প্ল্যান করা হয়েছে। ইভেনচুয়ালি অনলি 4 পিপল টার্নড আপ অ্যান্ড এই ট্রিপটা যখন শুরু হয় তখন প্রিয়জিৎ দত্তা হ্যাড নো আইডিয়া হোয়াট হি ওয়াজ সাইনিং আপ ফর, অ্যান্ড বাই দ্য এন্ড অফ দ্য ট্রিপ হি সাইনড আপ ফর দিস ওম্যান। 8 বছরে অনেক কিছু একসাথে দেখলাম আর সেটা যে দেখতে পারলাম সেটাও খুব অবাক লাগে মাঝে মাঝে। Sometimes it just doesn't feel real. Sometimes some things feel like, oh my god, how did this happen? This is really happening. It has not sunk in, but maybe when we get to see the final videos we'll realize, oh my god, this happened. Why not? I don't have a fancy speech. And that is because the love of my life has taught me one of the most valuable lessons in the world. He once told me, whenever you have to choose between Manpasand and Sahi, choose Sahi. So today I'm going to say what is right and not what's planned. When two people come together in union, the first thing that both ritualistically and out of love and happiness is believing and promising to be together till death do us apart. But if I'm being honest, we can only pray. There are 2 lines of this poem I'll always remember, and it goes like, Jomile morite hobe omor ke kotha kobe chirosthir hobe nir hayre jibon hobe. Today I want to release myself of that fear and go into a phase of absolute surrender to accept and adjust to what the divine has in store for us. Good, bad, ugly. We will face it as it comes, sometimes with a teary eye, sometimes with an angry one. So in sickness and health, in a happiness and sorrow, I promise to be by your side. Till death do us apart, we can only pray. But definitely, till our karmas are aligned. বক্তব্যটা একটাই যে ও আমাকে সবসময় বলে এসেছে, I have always the right thing to say. So the right thing to say over here is যে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে এমন একজন কেউ আসে যে তাকে তার জীবনের ঠিক রাস্তাটা ধরিয়ে দেয় আর তার সাথে সেই ঠিক রাস্তায় চলে। And I am blessed enough to have that person with me for the past 8 years and for the rest of it. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on. Ekta chile moner anginate dhire paite kadokka khele কোন পাহাড়ি ঝর্ণা খুঁজে বৃষ্টি জলে একলা ভিজে একটা ছেলে মনের আঙিনাতে ধীরে পাইতে কাদক্কা খেলে কোন পাহাড়ি ঝর্ণা খুঁজে বৃষ্টি জলে একলা ভিজে সেই ছেলেটা আমায় ছুঁয়ে ফেলে তুই আমাকে বল How you celebrate your achievements?
basically it started like a very typical Ekta Kapoor love-hate kind of a relationship. Like I used to watch a lot of serials growing up, and I used to see those very stupid college dramas जे कि वो एकटा, you know, somebody like two people just टकरा गया एक दूसरे के साथ and they are like, you know, hate each other, and I was like, oh god, I just don't like this guy. But the funniest part was we found out that we were in the same class in 3rd year, because I never went to college, he used to go to college, but we literally knew that we existed by the end of the session, just before the exams. And then we just started interacting because of theatre, and somebody in college, one of our common friends, just started this rumor that there's something going on between the two of us, when there wasn't anything going on between the two of us. And I literally found out that this is something, like I was like, I don't go to college, why are people saying something like this when I have never been in college for 3 years, and just college থেকে বেরোনোর আগে there's somebody just saying, you know, প্রিয়জিতা সুষ্টির মধ্যে কিছুটা চলছে. And I just called him up and I asked, listen, this is a rumor that is being spread by so and so person, do you like me? He had the audacity to say no. I was like, how dare you? I was like, dude, I know that. I was like, ठीक है, fine. I was like, okay, ठीक है. Don't have that. বাট দ্যার ইজ সামথিং আই উড লাইক, মানে আমি সবসময় ওকে বলে এসেছি, অ্যান্ড এই জিনিসটা আমি চাই যে এই জিনিসটা লাইক রেকর্ডিংয়েও থাকুক, যে ও আমাকে মানুষ করে তুলেছে, 8টা বছর লেগেছে মানুষ করে তুলেছে। লাইক ইট ওয়াজ ফর হার, ইট ওয়াজ অ্যান ইনভেস্টমেন্ট অফ টাইম, লাভ, এফর্টস, কেয়ার, affection, anger, and all her emotions. Like there is a series of emotions she has, and all came together যাতে আমি মানুষ হই। আর 8 বছর পর ইট ইজ লাইক, মানে যেটা আমি বলি সেটা হচ্ছে যে এখনো ROI পাচ্ছি।
was a gamble. But when I look at it now, I don't think it was a gamble. I look at it like it was just meant to happen, and God just made me stay, because there were a lot of situations throughout the first 4 years of our relationship where I had all reasons to quit, but I didn't. No, the best reason to quit was মানে রিলেশনশিপটা তখন শুরুও হয়নি, and Sushri got to know from different people. Yes. Anybody, not Priyojit. Yeah. Anybody, not Priyojit. So Priyojit Datta was a Casanova. Like that was the impression, while he wasn't actually. Sheta ami jani, but or impression ta college orom chilo. First year he had one girlfriend. Second year he had one girlfriend. Third year when he was trying to make me his girlfriend, lot of people came. Not Priyojit. Anybody but not Priyojit. Like AP sir, আমাদের কস্টের টিউশন টিচার লিটারালি আমাকে ডেকে এনে আলাদা করে ওই ছেলেটা কিন্তু নয়, and cut to AP sir signing the as a witness on our wedding 8 years later is like life coming to a full circle. And Priyo and AP sir always has that bond যেখানে they are a lot like, I mean, they can talk like friends and all, and সেখানে Priyo was like AP sir was like আচ্ছা আমাকে দিয়ে সাইনটা করাবে, ঢ্যামনামি মানে he remembers that he had come to me and he said ki not Priyojit. So we didn't do it because of that, but we did it because we just want, he was the only person in that মানে জায়গা যেখানে আমরা ভেবেছিলাম মিউচুয়াল কে আছে, who was that person যার জন্য we met. So it was him, he was the medium. And Anubhav Dashgupta, Pablo was also the medium. He's coming to the wedding on 28th. And Onindita of course, my friend, she's doing mehendi right now. She was the Ghatkali. ও নিয়ে গেছিল আমাদেরকে শঙ্করপুর দায়িত্ব নিয়ে. We went as two and came back as one. Yeah. And in between অনেক কিছু হয়েছে, লাইফ মানে has taken crazy turns, and what is truly a blessing is that we stayed together. Yeah. So there were innumerable ups and downs, and there were moments where we thought that this might not last, this is it, this is enough, I can't take it anymore, but then we stayed together. Yeah. And eventually in 2020 we decided a date that we'll get married on, which is 24/11/24. It happened, বাট বিয়ের ডেট পাইনি বলে সেদিনকে রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। এক্স্যাক্টলি। আর বিয়ের ডেটটা বের করা হলো 28/11/24। আর এই পুরো বিয়ের প্রিপারেশনটা আমরা 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে করে 7 সপ্তাহ অ্যাকচুয়ালি 7 উইকস এর মধ্যে পুরোটা হয়েছে, যেভাবেই যা হয়েছে। আর একটা কথা হচ্ছে, আই এম বর্ন অন 25th December, so I'm a Christmas baby. My sister is born on 8th September, which is Mother Mary's birthday, and we are getting married on Thanksgiving, which is 28th November this year, because that's the last Thursday of November. So mom is Christian, my mom is Christian, so we wanted to honor her, and the registry happened according to in her style. I am by birth Bengali, by soul Rajasthani, so the mehendi is happening in the Rajasthani style in whatever format we could do, and the wedding will be jaise ghoti. Yes, jo hukum mere aaka, the wedding will be like how he wants it to be. 8 বছরের শুরুর সময় ও যখন এই কথাটা বলে যে আমি মানুষ করে তুলেছি, মানে আমাকে সবাই এখানে দেখতে পায়, সবাই জানে আমি খুব রাগী, বাট দ্য রিজন ওয়াই আই বিহেভ দ্য ওয়ে আই ডু ইজ বিকজ ও যখন এটা অ্যাডমিট করলো তখন আমাকে এটা বলতেই হবে যে আমি সত্যি আই হ্যাভ প্লেড আ রোল ইন হিজ লাইফ ওয়েন ইট কামস টু পিটিয়ে মানুষ করে তোলা, যেটার জন্য আমি ওই বিহেভিয়ারটা ওর সাথে করে থাকি। বাট ডিপ ডাউন আই রেসপেক্ট ইউ, আই লাভ ইউ, and you know what you mean to me. The entire world can see that I probably am like the but you know what it is, and as long as you know what it is, I don't care about what people think. People can think I am the witch, the bitch, it's okay, but as long as तेरे को पता है मैं क्या हूँ, तू क्या है, हम क्या है, तब तक सब सही। তাহলে বিয়া করবা?
8 বছর ধরে একটা কথা বলে আছে, বিয়ে করবা বিয়ে করবা বিয়ে করবা, এটা কোনো মানে হয়?